Hello everyone, this is Subhash. Welcome to Social Studies. In this video, we are going to learn some more subtopics from the war during the war topic. Okay, so let's get started. But before going to the topic, I would like to tell you one thing. That some students asked me, sir, please explain in Telugu also. So I think it would be better. So from this video, every topic will be explained in English and as well as in Telugu. Okay, so let's get started. So here there are two subtopics. One is the rise of Stalin and another one is the impact of the Russian Revolution. So here the first, let's start rise of Stalin. So here, who was the leader before the Stalin? In Russian Revolution, before the Stalin, there was a Lenin. There was a leader. The name was Lenin. He was a good communist and also socialist. He wanted to bring equality in the USSR. He wanted to bring equality and also he wanted to remove dynasties. You got it, my point? అంటే ఇక్కడ స్టాలిన్కి ముందు ఎవరున్నారు యుఎస్ఎస్ఆర్లో అంటే లెనిన్ ఉన్నాడు. ఈజ్ ఏ గ్రేట్ కమ్యూనిస్ట్, ఒక గొప్ప సామ్యవాది కమ్యూనిస్ట్. అతను ఏం కోరుకున్నాడు? రష్యాలో సమానత్వాన్ని కోరుకున్నాడు. అంటే ఎవరు రిచ్గా ఉండొద్దు, షుడ్ నాట్ బి రిచ్ అండ్ షుడ్ నాట్ బి పూర్. పేదవాళ్ళు ఉండకూడదు, అలాగే రిచ్ వాళ్ళు ఉండకూడదు. అంటే ద పీపుల్ షుడ్ బి ఈక్వల్, ఈక్వాలిటీ అంటే సమానత్వం ఉండాలి ప్రజల మధ్యలో అని కోరుకున్నవాడు లెనిన్. But he was dead in 1924. Lenin was dead in 1924. Then after, who will lead the Communist Party? So here, in that time, the Stalin, Joseph Stalin emerged as the leader of a Communist Party. Lenin తర్వాత అంత గొప్ప నాయకుడిగా ఎదిగినవాడు ఎవరు అంటే the Joseph Stalin. So when he entered in ruling, ఎప్పుడైతే తను రూలింగ్లోకి వచ్చాడో హీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇస్ అబ్సల్యూట్ కంట్రోల్. అతను పూర్తి నియంత్రణలోకి తీసుకొచ్చుకోవడం జరిగింది దేశాన్ని మొత్తాన్ని కూడా. దెన్ ఆఫ్టర్ హీ పుట్ అన్ ఎండ్ ఆల్ అపోజిషన్ లీడర్స్ అండ్ పార్టీస్. హీ పుట్ అన్ ఎండ్, దట్ మీన్స్ అపోజిషన్ లీడర్స్ని అట్ ద సేమ్ టైం అపోజిషన్ పార్టీని లేకుండా ఈ సప్రెస్డ్ ఆల్ ద పార్టీస్ అండ్ లీడర్స్ ఫోర్స్లీ, బలవంతంగా అపోజిషన్ పార్టీస్ని కానీ లీడర్ని కానీ అణచివేయడం జరిగింది. సో దెర్ వర్ నో అపోజిషన్ పార్టీస్, దెర్ వర్ నో అపోజిషన్ లీడర్స్ టు క్వశ్చన్ ద స్టాలిన్ గవర్నమెంట్. స్టాలిన్ గవర్నమెంట్ క్వశ్చన్ చేయడానికి అక్కడ ఎవరు లేరు, ఎందుకంటే దే వాజ్ సప్రెస్డ్ బై ద గవర్నమెంట్, స్టాలిన్ గవర్నమెంట్. ఓకే, అండ్ ద స్టాలిన్ హిస్ డిజైర్ వాజ్ టు మేక్ ఏ గ్రేట్ రష్యా ఇన్ ఎకానమీ and in industry and as well as in agriculture. He wanted to make Russia a great powerful country in economy, in industry and as well as in agriculture. అంటే ఇక్కడ here the Stalin ఒక కోరిక ఏంటిది? రష్యాను ఒక గొప్ప దేశంగా మలచాలి. ఎలా అంటే ఆర్థికంగా, పారిశ్రామికంగా, అట్ ద సేమ్ టైం వ్యవసాయ రంగంలో కూడా అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మలచాలి రష్యాన్ అనేది స్టాలిన్ యొక్క కోరిక. సో దట్స్ వై he began the planned economy. Planned economy ni ప్రారంభించడం జరిగింది. What does mean the planned economy? What does this mean? So here, planned economy is an economy system. Planned economy is an economy system. That means a ruler or a government takes or makes most important the decision about production and distribution of the goods and service. ఎస్, ప్రొడక్షన్ అంటే ఉత్పత్తి గురించి కావచ్చు, డిస్ట్రిబ్యూషన్ పంపిణీ గురించి కావచ్చు, లేదా గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ అంటే వస్తువుల సేవల యొక్క పంపిణీ కావచ్చు, వారి యొక్క ఉత్పత్తి కావచ్చు, వాటి గురించి కొన్ని సాహసోపేతమైన గొప్ప నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే ప్లాన్ ఎకానమీలో ఒక భాగం. సో దట్స్ వై ద ఫస్ట్ 5 years plan was introduced and implemented in 1928 by Joseph Stalin government. So that means that Russia was the first country to launch the first 5 years plan. You got it, my point? So here రష్యాలో 5 years plans అంటే వరల్డ్ వైడ్గా
ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అంటే వరల్డ్ వైడ్గా ఫస్ట్ 5-year plans అంటే 5-year plans ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఇక్కడ హియర్ ద రష్యా వాజ్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ టు లాంచ్ ద ఫస్ట్ 5 years ప్లాన్. పంచవర్ష ప్రణాళికలు మొదటగా ప్రారంభించింది రష్యా. సో దట్స్ వై the Russia escaped from the Great Depression during the economic depression period. What is mean by economic depression? We will discuss later on classes. Okay, so here the first country, the Russia was the first country to launch the first 5-year plans as a part of the planned economy. ఇందులో భాగంగా ఫస్ట్ ప్లాన్ 5 years ప్లాన్ అంటే పంచవర్ష ప్రణాళికలు ప్రారంభించడం జరిగింది రష్యాలో. ఎవరి ద్వారా అంటే స్టాలిన్ గవర్నమెంట్ ద్వారా. సో హియర్ ఏం చేస్తారు, ద ఫస్ట్ 5-year ప్లాన్స్లో భాగంగా చేస్తారు. దట్ మీన్స్ ద ప్లాన్డ్ ఎకానమీ హ్యాడ్ ఏ ట్విన్ పాలసీ అంటే 2 విధానాలు ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ద హియర్ ద ఫాస్ట్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ collectivization of agriculture. So fast industrialization means here establishing new industries and reviving old and collapsed industries. ఫాస్ట్ ఇండస్ట్రీలో ఏం చేస్తారు, కొత్త పరిశ్రమలు స్థాపించడంతో పాటు కాయిలా పడిన అంటే పని చేయకుండా పడిపోయిన పాత పరిశ్రమల్ని, అలాగే క్లోజ్డ్ అంటే మూతపడిపోయిన పరిశ్రమలు తిరిగి వాటిని నడిచేలా చేస్తారంటే తిరిగి వాటిని ప్రారంభింపజేస్తారు, పునరుజ్జీవింపచేయడం. దట్ మీన్స్ ఫాస్ట్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్. దట్ మీన్స్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ న్యూ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ రివైవింగ్ old and collapsed industries. Okay, and another is the collectivization of agriculture. What does this mean? So here doing joint farming all together in the same field. అంటే ఒకే వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఈ వ్యవసాయదారులు అంటే రైతులందరూ కలిసి ఉమ్మడిగా పనిచేయడం. దట్ మీన్స్ డూయింగ్ జాయింట్ ఫార్మింగ్ all together in the same field. So how? So let's see here. For example, in USSR, there were lakhs of peasants. So some peasants had 1 acre agricultural land, and some peasants had 2 acres. Some peasants had 5, or some peasants they had more than 10 acres. That means some peasants were landlords. So what did they do here? The government took the land from the farmers. That means peasants. Government took the land from the peasants and combining all the lands into one. Understand? Combining all the agricultural land into one. That means all these small fields became into a single large agricultural land. అర్థమైందా? అంటే ప్రభుత్వం రైతుల నుంచి భూమిని మొత్తం తీసేసుకుని ఏం చేస్తుందంటే వాటన్నింటినీ కలిపేసి ఒకే క్షేత్రంగా తయారు చేస్తుంది. That means the borders here, the borders will be removed. That means, for example, here all these agricultural lands, the borders will be removed. That means the small fields became into a single large agricultural land. Then after, the farmers have to work all together. అంటే రైతులందరూ కలిసి ఉమ్మడిగా పనిచేయాలి. మరి who will supply all the need for agriculture? అగ్రికల్చర్కి సంబంధించిన మరి వ్యవసాయకు సంబంధించిన అన్ని ఎవరు సరఫరా చేస్తారు? వస్తువులు కావచ్చు, ఇంకేమైనా నీడ్స్ కావచ్చు. దట్ మీన్స్ ద గవర్నమెంట్ సప్లైస్ ఆల్ ద నీడ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిషనరీస్, దట్ మీన్స్ ట్రాక్టర్స్, సీడ్స్, ఫెర్టిలైజర్స్, kettles, all the needs will be supplied by the government. Okay, so it is called the collectivization of agriculture. దానిని మనం collectivization of agriculture అంటాం. అంటే భూముల ఏకీకరణ. ప్రభుత్వం రైతుల నుంచి భూములన్నీ తీసేసుకొని వాటన్నిటిని చిన్న చిన్న క్షేత్రాల నుండి కలిపేసి దాన్ని ఒక పెద్ద క్షేత్రంగా చేస్తుంది. దాన్నే మనం collectivization of agriculture అంటాం. దీనికి ఎవరు సప్లై చేస్తారు? Who will supply all the need for agriculture means the government will supply all the needs for agriculture. గవర్నమెంటే అన్ని సప్లై చేస్తుంది. ఓన్లీ ద ఫార్మర్స్ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆల్ టుగెదర్. రైతులందరూ కలిసి పని చేయాలి. దట్ ఈస్ ద collectivization of agriculture. Okay, and here the impact of the Russian Revolution.
So what does this mean? What does this mean, impact of the Russian Revolution? That means here in the USSR, some situations, that means here some situations went wrong. So here, when the government started the collectivization of agriculture, when it was started, number of farmers and landlords opposed the government proposal. Understand? Some political parties and landlords and some number of farmers opposed the government of collectivization of agriculture. అంటే ఈ భూముల ఏకీకరణని ఎంతోమంది బాగా ఉన్నత రైతులు కావచ్చు, భూస్వాములు కావచ్చు, కొంతమంది పొలిటికల్ లీడర్స్ కావచ్చు ఏం చేశారంటే వ్యతిరేకించారు. దానివల్ల గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? ద గవర్నమెంట్ who killed all those who were not agreed for this, who were not accepted this proposal. ఎవరైతే ఈ ప్రపోజల్ అంగీకరించారో వాళ్ళందరినీ చంపవేయడం జరిగింది. దట్ మీన్స్ సమ్ ఫార్మర్స్ వర్ సప్రెస్డ్, సమ్ ఫార్మర్స్ వర్ హ్యాంగ్డ్ and some farmers to expelled. Expel means to throw out. దేశ బహిష్కరించడం అంటే కొంతమందిని బలవంతంగా అణచివేశారు రైతుల్ని, కొంతమందిని ఉరివేయడం జరిగింది, హ్యాంగ్డ్, and some farmers were expelled. That means threw out, sent out, అంటే దేశం నుంచి బహిష్కరించడం జరిగింది. That means all these incidents were misused. That means some incidents were misused in the USSR. That means the socialism was misused in the USSR in some situations. These were the situations. Okay, so that's why here the famous writer George Orwell wrote his novel Animal Farm. So he explained that what he explained in his book means here the socialism was misused in the USSR. That means ideology of communism was misused in the USSR. It was the satiric novel. Satiric novel means వ్యంగ్య నవల, అంటే క్రిటిసైజ్ చేయడం, అంటే విమర్శనాత్మకంగా క్రిటిసైజ్ చేసేదాన్ని సెటారిక్ నావల్ అంటారు. జార్జ్ ఆర్వెల్ యానిమల్ ఫార్మ్ వాజ్ రిటన్ బై జార్జ్ ఆర్వెల్. జార్జ్ అనే వ్యక్తి ఇతను రాయడం జరిగింది. ఈవెన్ దో ఇన్ని జరిగినప్పటికీ, ఈవెన్ దో ద పీపుల్ వర్ ఇన్స్పైర్డ్. That means the experience of the USSR inspired all over the world. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలు అన్ని ప్రజల్ని ప్రభావితం చేసింది ఏది? ద రష్యన్ రెవల్యూషన్ అనేది. సో దట్స్ వై మెనీ కంట్రీస్ అండ్ మెనీ పీపుల్ అండ్ మెనీ ఫేమస్ లీడర్స్ దే బికేమ్ కమ్యూనిస్ట్. అండ్ ఆల్సో దే ట్రైడ్ కమ్యూనిస్ట్ ఎవల్యూషన్ ఇన్ దేర్ కంట్రీస్. అంటే ఈ రష్యన్ రెవల్యూషన్ ద్వారా ప్రభావితం చెందిన చాలా దేశాలు కావచ్చు, ప్రజలు లేదంటే లీడర్లు కావచ్చు, వాళ్ళు కమ్యూనిస్ట్గా మారిపోవడమే కాకుండా వాళ్ళ దేశంలో ది ట్రై టు కమ్యూనిస్ట్ ఎవల్యూషన్, అంటే ఈ కమ్యూనిజాన్ని విస్తరింపచేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ఈవెన్ దో సమ్ సిచ్యువేషన్స్ వెంట్ రాంగ్, అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ జరిగినప్పటికీ. ఓకే, సో మరి అలాంటి లీడర్ ఎవరున్నారు? హూ ఆర్ ద లీడర్స్? సో హియర్ ఇన్ అవర్ ఇండియా, that means Tagore and Nehru and also M.N. Roy, Manavendranath Roy. Okay, so this is the topic. That means the rise of Stalin and impact of the Russian Revolution. What is planned economy? Already I told you. And first 5 years plans. Ever start చేశారు? The Russia was the first country to launch the first 5 years plans in 1928 by Joseph Stalin. Fast industrialization and collectivization of agriculture. Okay, so this is the topic. So that's all for today, and another topic will be explained on next video. Until then, this is Subhash. Bye bye.